Wonderful. I'll hand it over to Sano. We will be starting the inauguration soon. Of course, Pushpa ma'am, thank you so much for joining. Right, another amazing woman when it comes to the entertainment industry who's made her mark. Thank you so much for joining and making this special. Would love to hear from you. Good morning, all. It's a pleasure for me to be here. This is the second year, and I was looking forward to the second year right after the culmination of the first year itself. It's a sort of de-stressing event for me and for everyone, I think, in the film industry here. As part of the film industry, I welcome all the delegates also and the special guests here. You are going to give us so much of knowledge. So what I have done personally is leave my baggage at home, come here to learn some new things and go back very fresh and invigorated. Thank you so much. And that's a mark of a leader, always learning, always innovating, amazing. Thank you so much for having us here. And we'll also like to say hello and vanakkam and welcome to Mr. Bruno Nguyen, Consular Joint. We'd love to hear from you. All right, he just stepped out for a bit, so we will catch up with him really soon. We also have Mr. Ramji Natarajan with us. Thank you, sir, for joining us. Would love to hear from you. Yes. It's an honor working with the steering committee under Tyagarajan for CII. This year, we have the Beyond Borders, where we are trying to link cinema with the corporate and the countries all around the world. That's why you see a lot of delegates from many countries showcasing their locations and working with the Indian cinema. I look forward to this summit. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for all your support. And that's the kind of content we make. It's universal. It deserves to be celebrated across the world. That's the message here today at Dakshin as we catch up with all the amazing industry leaders who joined here today. Thank you so much for joining in. We will begin shortly. I assure you that. Thank you for your patience. Thank you so very much. Mr. Ramji, we also have one more small favor that we need to ask of you. We also have a lot of international attendees here. Could you please introduce them to the audience so they know who's here in attendance? We have representatives from Greece, Mr. Stelios Manzaris and Mr. Nicholas Cavalieros, representing Greece. Greece has moved into the film sphere in a big way with 40% rebate, 30% tax rebate, and with 330 days of sunshine. Please, can you stand up and acknowledge yourself, Mr. Nick Cavalieros and Mr. Stelios. And we have Her Excellency Ambassador from Uganda, which is new on the film market, and they have opened up Africa in a big way. Welcome, Ambassador. And we have representatives from Azerbaijan also. They are showcasing the country for mass sequences and action. Thank you. And we have Mr. Bruno from the French consulate. We were looking for you, Mr. Bruno. Your thoughts on the CIA summit. Oh. So thank you so much. Good morning, everyone. But I think that we have a guest, VIP guest is coming, so I'll let you. Also with Russia, Spain, America, we have a whole collage of all the countries, beautiful countries. Thank you. May I request Allu Arvind Garu to come up on stage, please? And Selvamani sir, R.K. Selvamani sir.
Good morning, everyone. Tamil Thai வாழ்த்து. Can I request everybody to stand up, please? சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Very good morning to everyone. May I call Mr. T.G. Thiagarajan, Chairman, CII Dakshin and Managing Partner of Satyajyoti Films, to give the theme address, please. Feedback. Shall we start? Thiru Mr. Udayanidhi Stalin, Honorable Minister for Youth Welfare, Sports Development, Government of Tamil Nadu. Mr. M.P. Swaminathan, Honorable Minister for Information and Publicities, Government of Tamil Nadu, dignitaries from film industry, from other languages and from Tamil Nadu, dear friends, ladies and gentlemen and members of the press, good morning. I am honored to be in your presence today for the inauguration of the second edition of Dakshin, South India Media and Entertainment Summit. As most of you are aware, we organized the first edition of Dakshin at the Chennai Trade Center last year during the same month, and it was inaugurated by our Honorable Chief Minister, Mr. Stalin sir. We have received an outstanding participation then, and I am delighted to see a similar response this year. In the last 1 year, the media and entertainment industry has undergone tremendous progress, and all have been part of this evolution, either as producers, directors, actors, technicians, or as audience. We have also faced significant challenges in the past 2 years due to the COVID-19 pandemic. However, the industry has demonstrated remarkable resilience and has adapted to the new normal by leveraging technology and innovation. The emergence of OTT platforms has disrupted traditional modes of content consumption, has provided new opportunities for content creators and distributors. Dakshin started precisely to create a platform for all the stakeholders to come together to learn and network. Well, the theme of last year was culturally rooted, creatively global. The theme for this year is Beyond Borders, which is truly reflective of the progress of South Indian cinema that is reaching new heights, transcending borders and gaining recognition worldwide.
Oscar stage are a testament to the remarkable work carried out by the film industry in South India. RRR and Elephant Whispers on the Oscar stage are a testament to it. It fills us with pride to see Indian cinema's global reach and impact. The report that is due to be released by today's cover will show how South Indian cinema continues to set new benchmarks to the nation. Our primary objective of this year's summit is to showcase the achievements of media and entertainment industry and explore new opportunities for growth. We are looking forward to discussing how technology and innovation can revolutionize the industry and drive its expansion. The summit will feature a diverse range of sessions, including panel discussions, fireside chats, keynote speeches, covering various aspects of media and entertainment industry. Through these sessions, we aim to bring together all of you to network and share experiences. This year's summit will provide an excellent opportunity for budding filmmakers, producers, and aspiring artists to connect with established players in the industry and learn from their stories. We will be also witnessing the launch of movie trailers, most of whom are first-time directors and inspired by last year's Dakshin. At this juncture, I express my sincere gratitude to our Honorable Chief Minister, Government of Tamil Nadu, for the recent announcement of the state-of-art city near Chennai, Film City near Chennai. I am certain that this film city will generate employment, attract new investments, and upgrade talent in the state and region at large. It will also pave way for a significant number of filmmakers, actors, technicians, and support staff to create a holistic ecosystem for the development of film sector. All the requests that we have on behalf of CAA are placed in front of the Government of Tamil Nadu are all being considered positively. We look forward to working closely with the Government of Tamil Nadu on the proposed ABGC policy. We are thankful to the Honorable Minister, Mr. Udayana, and Honorable Minister, Mr. M.P. Swaminathan, sir, for their continued support and encouragement to us. I am very thankful to the support and leadership of all the members in the steering committee on Dakshin. Their support has been invaluable and has helped us to make this edition bigger and better as compared to last year. We welcome all the delegates to join us for 2 days of exciting sessions, which we are sure will be fruitful and insightful. I once again welcome you all for the Dakshin 2023. Thank you. Let's give a huge round of applause to our chairman, Thiagu sir. Not just for the speech, but the last 6 months he's been putting so much of effort to creating 2 wonderful, meaningful, and knowledgeable days for people who are interested in media, and people who are just watching media and cinema. So I am Suhasini Maniratnam. I am the co-chairperson of the CII Entertainment and Media Steering Committee. Under the leadership of Thiagu, around 30 of us have been working quite a bit, but it's been very, very interesting and a pleasure to put these 2 days together for you. May I request my junior in the Film Institute, but my senior in wisdom, in experience, and also in leadership. He's an absolute leader. He's been leader of FC for a long time. He's been leading us for so many years in the film industry. Let me welcome R.K. Selvamani, President of Film Employees Federation of India, for a short speech. Thank you, Suhasini ma'am. Senior, wisdom la எனக்கு நீங்க தான் சீனியர். எதுலயும் நீங்க தான் சீனியர். சிஏ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய இளைய சகோதரர் அமைச்சர் உதயநிதி அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம். அதுபோல எங்கள் துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் ஐயாவுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். சிஏ இப்போ 2வது வருடம் தொடங்கியிருக்காங்க. கடந்த வருடம் ஒரு சின்ன கேதரிங் கூட ஸ்டார்ட் ஆனது
கூட்டம் இன்றைக்கி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுக்காக வந்து தியாகு சாருக்கும் சுஹாசினிக்கும் அவங்களோட சேர்ந்து பணியாற்றின எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறோம். அது மட்டும் இல்லை, முதல்ல வந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கும் தமிழக முதல்வருக்கும் வந்து ஃபெப்சியோட சார்பில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். ஏன்னா வந்து இங்கே ஃப்ளோர்ஸ் திரைப்பட அரங்கங்கள் இல்லாமல் எல்லா படப்பிடிப்பும் பெரும்பாலும் வந்து 50 to 75% ஆஃப் ஷூட்டிங்ஸ் வந்து வெளி மாநிலத்துக்கு போகிற சுச்சுவேஷனில் இருந்திருக்கு. அதை காப்பாற்றும் விதமாக 4 இன்டர்நேஷ்னலுக்கு ஈக்குவலான 4 ஃப்ளோர்ஸ் இமீடியட்டாக கட்டுறதுக்கான முயற்சியை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு ஃபண்டும் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏற்கனவே நான் லாஸ்ட் வீக் வந்து உங்கள் சாரோட ஆஃபீஸ் போயிருந்தேன். 1.5 crores வந்து அதுக்கு வந்து ஃபண்ட் அலாட் பண்ணி இமீடியட்டாக அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கோம். எங்களுடைய வேலைவாய்ப்பு அதனால் வந்து பெருகுங்கிறதுக்காக நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் திரைப்படக் கல்லூரியில் வந்து படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு 50,000 1 lakh வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் குறும்படங்கள் தான் இன்றைக்கி திரைப்படத்துறையை மிக பிரம்மாண்டமாக ஆக்கிரமிச்சிருக்கு. அதுக்காகவும் நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன். ஆஸ்கார் மேடையில் முதல் முறையாக ஒரு தமிழ் படத்தை கொண்டு செலுத்தின கார்த்திகாவுக்கும் எங்களுடைய பெப்சி சார்பில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்டர்நேஷ்னல் ஆஸ்கார் மேடையில் தமிழ் படம் ஒன்று போய் அது ஷார்ட் ஃபில்மோ அது வந்து ரீச் ஆகி ஆஸ்கார் அவார்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இதில் வந்து இப்போது இது ஒரு சார் முதல்ல சொல்லும்போது வந்து இது இண்டஸ்ட்ரியாக இன்னும் கன்வெர்ட் ஆகலை. இண்டஸ்ட்ரிங்கிற பேரில் வந்து இருக்க தவிர இண்டஸ்ட்ரியாக கன்வெர்ட் ஆகலை. ஒரு நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க, கடந்த ஒரு வருடத்தில் மட்டும் ஒரு 10 படம் மட்டும் 1000 crores ஆஃப் ஜிஎஸ்டி வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. வருவாய் வந்து 1000 கோடி ரூபாயை வந்து 10 திரைப்படங்கள் KGF 1, KGF 2, காந்தாரா, விக்ரம், வாரிசு, துணிவு, RR, புஷ்பா இந்த 10 படங்கள் மட்டும் 1000 crores ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இண்டஸ்ட்ரிக்கு சேவ் பண்ணிருக்கு, கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்போ ஆனால் அதுக்கு உண்டான பிரதிபலமாக பார்த்தா இண்டஸ்ட்ரியை ரெக்கக்னைசேஷன் வந்து எங்களுக்கு யாருக்குமே இல்லை. நாங்கள் வந்து நியர்லி வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் 50,000 ஆஃப் மூவிஸில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் சார். இது வந்து வேர்ல்டு ரெக்கார்ட். பெப்சி வந்து 50,000 ஆஃப் மூவிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இந்த லேபர்ஸ்க்கு வந்து எந்த விதமான ரெக்கக்னைஸும் இல்லை. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியே ரெக்கக்னைஸ் ஆகாத போது அதில் ஒர்க் பண்ணுற எங்களுக்கு யாரும், நாங்களாம் எம்ப்ளாயிஸு, எங்களுக்கு எம்ப்ளாயர் யாருமே இல்லை. எங்களுடைய கஷ்டம் இது மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது மாதிரி வந்து எங்களை கார்பரேட்டோடு நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது நிச்சயமாக வந்து எங்களுக்கும் அதுக்குண்டான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அதுபோல் வந்து சுஹாசினி மேடம் கூட ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட்டு, இவ்வளோ பெரிய இன்ட்ரோவில் வந்து 50,000 மூவிஸை உருவாக்கின எங்களோட அமைப்புக்கும் ஒரு சின்ன இடம் இருக்கணுங்கிறது எங்களுடைய வேண்டுகோள். அடுத்த முறை வரும்போது இப்போ வந்து ஒரு 4 இண்டஸ்ட்ரியோட இது காமிச்சிங்க, இது வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியாவோடு ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு கார்பரேட் செக்டராக உருவாக்குறதுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை நோக்கி அடைய முடியும். முன்னாடி வந்து சினிமா வந்து வெறும் வந்து நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருந்தது. இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து சினிமா வந்து அந்தந்த லாங்குவேஜில் சப்டைட்டில்ஸ் போட்டு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக பிரம்மாண்டம் வளர்ந்துருக்கு. ஆனால் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா, இது வந்து ஒரு பாடி இல்லாமல் இருக்குது. இது வந்து ஒரு கவர்னிங் பாடி இல்லாமல் வந்து தனித்தனியாக இருக்குது. இது நீங்கள் வந்து தயவுசெய்து எப்படி வந்து இந்திய திரைப்பட கழகம் இருக்கும் அது மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபிலிம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஒரு கார்பரேஷனை நீங்கள் தொடங்க வைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய சார்பில் ஒரு சின்ன ஒரு கோரிக்கையை இந்த மேடையில் இருக்க விரும்புகின்றோம். இந்த உரையை முடித்து நன்றி, வணக்கம். Thank you, Selvamani. As I indicated, he is always more, wiser than all of us. Definitely, Pepsi deserves a place in any account of history of Tamil cinema or South Indian cinema. We have to be thankful to the government because when we put up so many requests, most of them have been honored. But when there is a fresh request, அரசாங்கத்தை தான் கேட்கணும், அதிகாரிகளை தான் கேட்கணும். எங்களுக்கு இன்னைக்கு அவரோட வருகையால் எங்களுக்கு சந்தோஷப்படுத்திய எங்கள் அமைச்சர் திரு சாமிநாதன், Honorable Minister of Information and Publicity, Government of Tamil Nadu, அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். சட்டப்பேரவை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. துறையின் சார்பாக ஒரு வினா என்கிற வகையில் வர இருக்கிற காரணத்தினால் விரைவாக நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. எனவே இந்த சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி இன்றையும் நாளையும் சிறப்பாக இது நடைபெற என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் சார்பிலும் அரசின் சார்பிலும் இந்த நேரத்தில் துறையின் சார்பிலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் எனக்கு ஒரு பெருமை. இந்த நிகழ்ச்சி தான் நாடும் நம்முடைய எங்களால் அன்போடு சின்னவர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு சகோதரர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் கலந்து கொள்கிற முதல் நிகழ்ச்சி அவர் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு. எனவே நெஞ்சிலே நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது அமைந்திருப்பது உங்களுடைய மகிழ்ச்சி. எனவே அதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியிலே மேலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு நிர்வாக பங்குதாரர் மற்றும் சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் திரு டிஜி தியாகராஜன் அவர்களே, திரைப்பட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் திரு ரிஷப் செட்டி அவர்களே, திரைப்பட நடிகை மற்றும் தயாரிப்பாளர் திருமதி மஞ்சு வாரியார் அவர்களே, நடிகர் அருமை சகோதரர் கார்த்திக் சிவகுமார் அவர்களே, தயாரிப்பாளர் திரு அல்லு அரவிந்த் அவர்களே, இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் திரு வெற்றிமாறன் அவர்களே, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தென்மண்டல துணைத் தலைவர் டாக்டர் ஆர் நந்தினி அவர்களே, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தமிழ்நாடு பிரிவின் தலைவர் சகோதரர் திரு சங்கர் வானவராயர் அவர்களே, மற்றும் ஊடகத்துறை மற்றும் திரையுலகத்தை சார்ந்த பெரியவர் சான்றோர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை காலை வணக்கத்தை உரித்தாய்க் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு இந்த ஏறத்தாழ இந்த மே மாதம் 6ஆம் தேதி வருகிற பொழுது 2 ஆண்டு காலத்தை நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் தளபதி அவர் தலைமையில் பொறுப்பேற்றுகிற அரசு இன்றைக்கு அதை 2 ஆண்டு காலத்தை நிறைவு செய்ய இருக்கிற சூழ்நிலை. இதில் கொரோனா என்கிற அந்த சூழலை பெருந்தொற்றின் காரணமாக உலகமே பிரட்டி போட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த வகையில் மிகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளானதும் நம்முடைய திரையுலகம் என்பதில் யாரும் மறுப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. அந்த வகையில் அதிலிருந்து மீண்டு ஏறத்தால் அதில் நாங்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு எங்கள் முதலமைச்சர் அவர்கள் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு பிறப்பித்த உத்தரவே இந்த கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை நாம் முதல்ல காப்பாற்றியாக வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது பொறுப்பேற்ற நேரம். எனவே சரியாக ஒரு 7-8 மாத காலம் எங்கள் அந்த கொரோனா பணியிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுகின்ற பணியே தலையாய பணியாக இருந்ததை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள். அந்த வகையிலே அதற்கு பிறகு இந்த அரசு பல்வேறு திட்டங்களை இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். அதற்கு மேல் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை, நிதி நிலைமை என்பது மிக மோசமான சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருந்தது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். ஏதோ அரசியல் பேசுகிறேன் என்று கருத வேண்டாம். சில நேரங்களில் அதை நினைவூட்டுகிற பொழுதுதான் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் அது நினைவுபடும் என்பதில் இந்த நேரத்தில் நான் அதை சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டுகிறேன். அந்த வகையில் அதிலிருந்து மீண்டு இன்றைக்கு இந்த தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக இன்றைக்கு மற்ற மாநிலத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வகையிலான ஒரு அரசாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் நம்முடைய மாண்புமிகு இளைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மட்டுமல்ல, நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சரும் அதேபோல முத்தமிழறியா கலைஞர் அவர்களும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் இந்த துறைக்கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதிலே உங்களுக்கு தெரியும். எனவே நான் அதிகம் பேச வேண்டியதில்லை. எனக்கு பல்வேறு பணிகள் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த திரையுலகம் என்கிற அந்த சூழலை வருகிற பொழுது இந்த துறையின் சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தனி நிர்வாகம், அதிலே இவர் நம்முடைய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அதில் இருக்கிற காரணத்தினால் எனக்கு பணி சுமை என்பது குறைந்திருக்கிறது. பல்வேறு ஆலோசனைகள் கூட பெறக்கூடிய ஒரு சூழல் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அது அமைந்திருப்பது அவருடைய பெருமைக்குரிய ஒன்று நிகழ்வு என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சுட்டிக்காட்டி, இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் பல்வேறு திட்டங்கள் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். அதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் நம்முடைய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே குறிப்பிடுவார்கள். எனவே சூழல் காரணமாக சுருக்கமாக ஏற்கனவே நம்முடைய சுமார் 15 ஏக்கர் அளவில் பரப்பளவில் எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டி நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசின் எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகர் என்கிற வகையில் அமையப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அந்த வகையில் அதில் இருக்கக்கூடியதை வைத்து இன்றைக்கு நம்முடைய உங்கள் திரையுலகத்தை சார்ந்த அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு திரு ராஜேஷ் அவர்களைத்தான் இன்றைக்கு அதற்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அவரை தலைவராக நியமித்திருக்கிறார்கள். அவரும் இன்றைக்கு இணைந்து ஒரு 2-3 மாத காலம் இன்றைக்கு அவர் சார்ஜ் எடுத்து இன்றைக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். எனவே நல்ல முறையிலான அந்த நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆண்டில் ஏற்கனவே கடந்த நிதியாண்டே அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டினுடைய பராமரிப்பு பணிகள், அங்கே இருக்கக்கூடிய சாலை வசதி, தெருவிளக்கு, அதே போல் பல்வேறு கழிவுநீர் வாய்ப்பு போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் உருவாக்குவதற்கு, அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான விடுதிகள் பழுது பார்ப்பது போன்ற பணிகளுக்கு ஏறத்தாழ 1,30,00,000 ரூபாய் அறிவித்து அந்த பணிகள் இன்றைக்கு நிறைவடைந்திருக்கு. அதுபோக ஒரே ஒரு ஸ்டுடியோ என்பன்ற இருந்தது. அதை நீங்கள்லாம் பயன்படுத்துறது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். அது 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அனைத்தும் அது பராமரிப்பு பணிகள் மிகவும் சிதிலமடைந்து கிடந்தது. உள்ளே போய் நிற்பதற்கு கூட கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சூழலில் இந்த துறையின் அமைச்சராக பொறுப்பட்டு ஏறத்தாழ 4 முறை அங்கே சென்றிருக்கின்றோம். எனவே அது ஒவ்வொன்றையும் நேரடியாக கவனித்துக் கொண்டு அதுக்கான டெண்டர் கோரப்பட்டு அந்த பணி விரைவில் துவங்க இருக்கிறது. அது கடந்த நிதியாண்டு அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. இப்பொழுது இங்கேயே நம்முடைய தெரிவித்திருக்கார்கள். அதே போல் நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அது மேலும் விளக்கமாக அதை குறிப்பிடுவார்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை எப்படியாவது இன்றைக்கு தென்னிந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு இன்றைக்கு திரைப்படங்கள் தயாரிப்பதற்கான ஒரு உகந்த மாநிலமாக உருவாக்குவதுதான் அவருடைய கனவாக இன்றைக்கு இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
அமைச்சருடன் உடைய அனுமதியுடன் we would like to honor the Oscar winners of India. May I request Ms. Karthik Gonzalez and Prem Rakshit, choreographer of the song Natu Natu, to come up on stage, and I will request Mr. Udayana also, Honorable Minister, to come forward. And all the dignitaries to please come forward after the table. You all saw the evolution of the fourth South Indian film industry on screen. Mr. Dhananjayan and the CII steering committee have put together. Well, can I ask you to stay back, please? Sorry. To release the CII report of South India setting benchmarks for the nation in media and entertainment. It's a very, very important book. The entire physics and chemistry and finance and numbers of all the films that were released in all the four South Indian languages. The report is there. It's taken a lot of time, but it's been a very, very interesting report of the film industry in the last 1 year. Dhananjayan sir, who's put this together, hours and hours of hard work of Mr. Dhananjayan, who's not just responsible for the panel and speakers, this book and the videos. Visuals okay? Okay. நன்றி அமைச்சர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி. அவர் அவசரமாக கிளம்ப வேண்டும் என்பதால் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறார். Thank you so much. We shall continue with our interesting speeches. Last year October, a lion roared from Karnataka. The nation came to a standstill. Everybody's eyes were there in Karnataka. Not just for the content or the success or the acting, just the thought of Indian ethos and Indian tradition. Let me welcome our beloved Rishabh Shetty, actor, filmmaker, for a speech. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್ ಮೋರ್ ರೀಜನಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಥೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಥಾಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಚೋಮನದುಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಭೂತಯ್ಯ ನಮಗೆ ಅಯ್ಯು ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ನನ್ನಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಡೆದಾಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜನರು ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂತಹ ರೀಜನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಎರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ CI ದಕ್ಷಿಣ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರದ್ದೇ ಹಾಕಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು KGF 2 ಅದು ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪ, ಕಾಂತಾರ, RRR ಇವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು GST ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಥಾಟು. ಇವತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. என்ன சொல்றேன்னா பொண்ணே தர மாட்டேங்க சார். ஸோ நீங்கள் வந்து இது கேட்குறீங்க. ஸோ பட் ஐ ஆம் மேரிட், எனக்கு அந்த ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳದ್ದು ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಗಳು ಮುಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ OTTಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ CI ದಕ್ಷಿಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Thank you so much, Rishabh. I loved the Tamil sentences in between. Beautiful. Okay, this man has amazing leadership. I've seen him work for the South Indian Artists Association. He held a very difficult position of a treasurer, but the way he took everything forward was really, really amazing. He's not just an actor or a star, people who, mob him and want selfies with him and talks with him. He's also got a lot of potential as a leader. I have great pleasure in requesting Karthi Shivakumar for a short speech. Dignitaries on the dais, dear friends, a very good morning. இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும், தமிழ்லேயே பேசலாம். Still, for the benefit of the larger audience, I would like to keep my speech in English. Since the topic has been beyond borders, I was wondering, is it only now that we are talking about pan-India and beyond borders, or has it always been in cinema? Has it been relevant always? Looking back, I see historically and traditionally Chennai has been the capital for classical music, Bharatanatyam and theatre. But when cinema reached the shores of Chennai, it instantly absorbed the superstars of stage and drama such as Tyagaraja Bhagavathar, Chinnappa, Mahalingam, T.R. Mahalingam, Kittappa and his wife K.P. Sundaramal and others. The content and presentation of Tamil cinema in its initial years were drawn from mythological and fictional tales of historical characters. I think for a few decades, Swami Shankarada's plays, which were almost 68 plays, were the only content for Tamil cinema for a few decades. Chandralekha, for example, a historical film, was a magnum opus of Sri S.S. Vasan, which was filmed in Hindi and Tamil and remains to be one of the earliest films that crossed linguistic borders. And Vaijayanti Malla, the actor, was launched as a star, one of the earliest stars across the borders. And she was introduced by AVM. So there were stalwarts already crossing borders and exploring new audiences. However, when the genre of films migrated to social and family drama in the 50s and the 60s, the real cross-border influence started, whereby super hit content across languages were remade.
powerful dialogues by Ilangovan, Arinyar Anna and Kalaignar, and equally powerful performances of actors led the luminaries become even chief ministers of our great state. Such was the power of cinema. Malaikallan, starring MJR, was remade in Hindi as Azad. Babi in Hindi was remade in Tamil as Kuladevam. Vanjikote Valiban, a super hit Tamil film in 1958, was made in Hindi as Raj Tilak, and the list goes on. Till date, Tamil content is remade and dubbed in multiple languages and sets up a very good platform for others to understand Tamil cultural values and aesthetics. Tamil cinema has always held a mirror to our society and did not restrict itself to entertainment alone. It has touched upon multiple social issues. For example, filmmakers like K. Balachandra, Rudran, Bal Mahendra have set the templates for women empowerment in our society, and their celluloid depiction of an independent and free-spirited young woman in real life is still relevant to our current times. New Age cinema dawned with the arrival of creators such as Kamal Haasan, Ilayaraja, Mani Ratnam, P.C. Sriram Shankar and A.R. Rahman, to name a few. They steered filmmaking to greater heights with bold themes, visual storytelling and advanced sound design to appeal to a wider audience. Our superstars with their strong and charismatic pull have further pushed the business limits beyond borders. And I would also believe that the strong storytelling expertise in filmmaking that persists in Tamil cinema has been a major factor in absorbing the long list of directors, cameramen are all over India filming for all the languages. Stunt directors and other technicians from the Tamil industry are traveling all over India. Well, Tamil film industry is proud to offer a long list of great talent. We are also ready to utilize the great talent from across the globe. The Symphony Orchestra in Budapest in Australia and the other countries have played music created by our own music directors, Ilayaraja, A.R. Rahman and others. We witness a big list of foreign actors and technicians already in our films, widening the scope of Tamil films and its reach. The storytelling in Tamil cinema has evolved and it's only getting better with time. Our filmmakers aren't afraid to tackle complex themes, experiment with unusual narratives and challenge societal norms. Pariyaram Perumal, Surarai Potru, Visaranai and Jai Bhim are just a few names that pop up when we speak of highly influential films. These films have also encouraged in lawmaking too. New laws have been created after watching these films. The arrival of global partners and companies procuring films for digital streaming and satellite broadcasting has made it possible to execute dream projects like Ponniyin Selvan and reach our content to a global audience. This offers a huge potential for Tamil cinema. However, quality of content and original idea is the key to this opportunity becoming a reality. And as Rishabh said, we have a huge heritage and we have many more stories to tell the world. Tamil films are regularly showcased in prestigious international film festivals and winning awards and accolades more than ever. The recognition of our talent in Tamil films and other South Indian languages at Oscars and other international awards is a testament to how far we have come in the global stage. We are proud of Elephant Whisperers and Natu Natu. I watched Elephant Whisperers with my children and I was so elated that a story from Ooty has gone all over the world. Thank you, Karthiki and Prem Rashid Master. எங்க காலெல்லாம் உடைச்சா பார்த்தாது வெள்ளக்காரன் கால் உடைக்கிற அளவுக்கு நீங்க எல்லாரையும் ஆட வச்சிட்டீங்க அந்த ஸ்டெப். அதுக்கும் நன்றி. Challenges notwithstanding, Tamil film industry has the potential to create big waves in the global arena. And as the saying goes, the essence of all great art is gratitude. And I express my sincere gratitude to all the great minds in this formidable industry. Tamil cinema has always been on the frontier of change, and I wish and pray that the industry continues to march forward with hope and positivity towards a bright future. CII, thank you for this and bringing us all on the same platform. It's going to be a great learning experience, and I would love to stay back and listen to the great creators speak about cinema and filmmaking. And thank you so much for having me here. Thank you. It's a very proud moment for me as a partner of Madras Talkies because Karthi started his career as an assistant director in our office. I can see he's done his homework and the clarity amazes me. Thank you so much and I'm proud of you, Karthi. Wonderful. Thank you, Karthi, for being here. And the next speaker, absolutely brilliant person. I think in the mid-1990s or late 1990s, her first film released. And we remade it in Telugu, So I was thinking of you when I was acting in one of the roles in your film. You were such a sensation. For the first time,
my heroes, Malayalam heroes, they're scared that there was a girl to threaten them. They were scared of the girl, actually, because you fought like a girl. Really, you fought like a girl. You changed the phrase itself. As an actor, you were like ferocious. You didn't care about anybody who was acting next to you. You were the king, not the queen. You were the king, actually. And the king took some time off, came back as a king and queen together, because right now she's not just an actor, she's also a producer. I saw the film that she produced called Kayacham. I was again proud of you. It was shot in iPhone. So it's very important discussion for a summit like this, that a heroine makes a film with an iPhone and she goes all the way to the summit there and shoots a film. Very, very proud of you, Manju Warrior. A few words about your participation in the South Indian film industry. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சிறந்த பேச்சாளர் இல்லை, அதனால் ரெண்டு வார்த்தை சீக்கிரம் பேசிடுறேன். I think what is being deservingly celebrated here today is the theme of this summit, which is Beyond Borders. We all know that we are in a space and time where South Indian cinema is breaking all kinds of possible borders everywhere, be it genre, be it language, be it capacity of talent. In fact, I'm very proud to say that I worked with one of the game changers we have on stage today here, Mr. Vetrimaran. And of course, we have recently witnessed South Indian cinema creating history at the Oscars. And I would like to extend my sincere congratulations to the Oscar winners we have here. We are in a beautiful phase right now, South Indian cinema. And I want to believe that we have a very beautiful journey ahead. And gatherings like these kind of gatherings are indeed give huge volumes of energy to people who love cinema and who want to be inspired to make good cinema. And I'm really proud and privileged to be part of this gathering here. And I would like to thankfully remember dear Suhasini ma'am, Lissy ma'am and Kushbu ma'am for inviting me to this elite gathering with so much of love and respect. And எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். And I am looking forward to hearing and learning from all the brains and the huge talents that we have today. And thank you so much to each and everyone in the CII family for having me here today. Thank you. Thank you. Thank you, Manju, for that ease and grace. I kept telling her graceful, gracious, quite a few times, so thank you for being so graceful. She said we are in a very interesting phase of South Indian cinema, but my friend Allu Arvind will not agree, because the interesting phase started 40 years ago for us, when we were all together in Madras as a one film industry. And I think I learned more from Pondi Bazaar and T Nagar from Telugu films than Alvarpet or the place I was born, Paramakudi. So he was our teacher, he was our mentor. Such a wealth of knowledge. There are so many stars, mega stars, supreme stars around him. His son, his brother-in-law, his nieces, nephews. There is a group of herd of superstars in his house. But for me, he's the supreme star, supermost star. So my dear friend Allu Arvind, please share your wisdom with us. கொஞ்சம் குள்ளமாக இருக்கேன், அதனால இது கொஞ்சம் முன்னுக்கு கொண்டாடினேன். Honorable Minister Thiru Udayana Stalin and our one more minister Thiru Swaminathan, though he is not here. My long-time friend Thiru Satyajyoti Tyagarajan, all members of the steering committee, and I can't thank enough Suhasini for taking up this task, and
missing here Mrs. Kushbu. When I saw these timings and all, we were given around 3 to 4 minutes. I thought I will cross another 1-2 minutes. But it seems that's not a restriction here. But I will complete it short and try to be sweet. I feel we are all here to celebrate a time where all our South stories, our dramas, our music, our world is now embraced by the rest of the world. That is the time. We are celebrating that. Many years back, I was in US and in Hollywood, and I went to a space to have a feel, that is Oscar Hall. I just wanted to go and stand in the hall for some time, because even in dreams I cannot come here and me or my colleagues cannot reach here. That is the kind of place we thought. And today, my colleagues have just gone there and received, and I was seeing in TV how they were receiving it. There were goosebumps, and I was on the TV almost tear-jerked with so much of pleasure. What we thought impossible, my colleagues have just அங்க போய் அவங்க மர ஏறி மாங்காய் பிடிச்சி வந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க, இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு. நான் ரொம்ப I was so excited to see that scene. And such an impossible thing is made possible by our industry. And I should not miss, while congratulating Karthika, Kiravani and Chandra Bose, and for Triple R, the man behind is Rajamouli, and the dance performed by my nephew Ramcharan and Junior NTR and our Prem Rakshit, who is here, who has Prem Rakshit. While I was seeing, they were dancing there on the stage, and they were your steps on an Oscar stage. What can be better for you than that? So, if that is the story, that tomorrow it is, there is a lot of opportunities that are wide open. Every youngsters feel that we can reach there. What we have been thinking impossible is possible now. And tomorrow, why not our Maniratnam and Vetrimaran there? They are going to be there, I feel. One more important thing, what we are all suffering is we are not recognized as an industry yet, though we have been trying for decades, either for the power or for the finance. Everything is, unless we achieve that, it is not going to happen. And CIA is trying their best, and I wish all of us together should try and reach there. I am very hopeful all these trade bodies can do that. To end it, at this age, I still have dreams. I have dreams like in China, theaters grow in number with the support of government policies. I dream stabilization of ticket rates will happen in Tamil Nadu and Andhra. I dream technology and infrastructure will add to this huge expansion of our entertainment industry that is happening at present. With all this explosive mix, I dream the Indian cinema, particularly the South cinema, will spin and sway on the world stage of entertainment very soon, and it started already. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Arvind Garu. It
It was so wonderul to listen to words of experience and wisdom and having vision about how to take the industry forward. Thank you so much. So this man sticks to his principles. He's unflinching, uncompromising, but yet sees success after success after success. And we are all so proud of your work as well as your success. Let me welcome Vetrimaran, நம்முடைய pride தான் சொல்லணும், pride of தமிழ்நாடு தான் சொல்லணும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். கலைக்கு வந்து மொழி இல்லை, பவுண்டரிஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பட் கலைக்கு நிச்சயமாக மொழி இருக்குது, ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது, ஒரு பவுண்டரி இருக்குது. ஆனால் கலையை நுகர்பவர்களுக்கு அந்த எல்லைகள் இல்லை. கலை எல்லையை கடந்து போகும். அதனுடைய எல்லைக்குள்ளிருந்து அது செயல்படும் போது அது கடந்து போகும். ஸோ தட் ஸ்ட்ராங்லி ஹேப்பன்ட் வித் the COVID lockdowns. நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் உட்காந்துருந்தோம். We all were sitting inside. We didn't know what to do. We started going into Netflix. அது இது எல்லா OTT பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் இருந்து எல்லா விதமான படங்களையும் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். That widened our understanding, our perception of what could be told, narrated as cinema or any kind of art expression. இது வந்து ஒரு காமன் மேனை, ஒரு லேமனை in terms of accepting films, understanding films that is set in a different ethos, different time and different world, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். அண்ட் தட் இஸ் வென் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸ்டார்டட் சேஞ்சிங். அண்ட் போஸ்ட் லாக்டவுன் எல்லாருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங், த வே வி ஸ்டார்டட் வாட்சிங் ஃபில்ம்ஸ் ஆன் பிக் ஸ்க்ரீன், தியேட்டருக்கு போய் நம்ம பார்க்குற அந்த பழக்கம் கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு. அண்ட் வி ஆல் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் the so-called pan-Indian films, where the films are made for international audience, wider audience ன்னு சொல்லி நம்ம பேசுகிறோம். ஆனால் what I really respect about the films that have been made nationally a big success in the past couple of years, யாருமே வந்து அவங்க மண்ணுக்கு வெளியே இருக்கவங்கள டார்கெட் பண்ணி மேனிப்புலேட் பண்ணி எடுக்கல. இப்போ நீங்க எந்த படமா KGF இருந்தாலும் சரி, RRR இருந்தாலும் RR இருந்தாலும் சரி, காந்தாராவா இருந்தாலும் சரி, they did not bring in, okay, இப்போ இது வந்து கன்னடாவில் நடக்குது, ஹீரோ வந்து கன்னடம் பேசுகிற கன்னடா ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும், bring the father or the comedian from Telugu, தமிழ்ல இருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் போடலாம். அப்புறம் காஸ்டியூம்ஸ் முன்னாடி வந்து when someone is trying a film like this, there was some generic approach to it. இப்போ கல்யாணம்னா வந்து கொஞ்சம் ஜெனரிக்கா இருக்கும். The tradition and practices were kind of generic so that we tried to connect to the greater audience. Most of the times we failed there. ஆனா இப்போ இந்த படங்கள் எல்லாம் பார்த்தா